Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, ce soir, c'est une émission un peu spéciale. C'est l'émission sur The 50 Million Dollar Bullet, sur The Eagle Nation Cycle et sur Michael Funk. Monica, je te laisse traduire. So he's just introducing that tonight he's doing a special broadcast on Michael Funk. So voilà, he's just introducing himself and the story. Vas-y. Je voudrais remercier beaucoup Monica qui a accepté de faire la traduction ce soir. Je voudrais remercier beaucoup Monsieur Paul Capaldi, Eric Ozzi et Monsieur Dan Davies qui ont accepté mon invitation. He's thanking all of you. Thank you. He thanked you all for being. Donc voilà, je suis très très intéressé par cette histoire parce que ici en Europe, personne n'en parle et d'ailleurs quand on essaie de se renseigner, on n'a pas accès, on est bloqué. Monica? He's very interested in the story, and here in Europe, everything is blocked and nobody knows the story, and so that's why he's doing this broadcast. He wants to know more about it. Sure, perfect. Et je veux absolument que tout le monde soit au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir Dan. Et je vais demander à Dan de se présenter, de nous expliquer qui il est, ce qu'il fait et de quoi il en retourne. So he wants you to introduce yourself, starting with Dan, because he wants the story to come out here in Belgium. So he would like you to introduce yourself and tell you what you do, and so on and so on. Okay, sounds great. I'm closing my eyes because I'm concentrating. First of all, I'm very happy to be on all of your guys' shows. Thank you so much. My name is Dan Davies. Do you want to say that in French, Monica? Il est super content d'être. Oui. Il est super content d'être ici et pouvoir expliquer son histoire. Et donc voilà, et son nom est Dan Davies. And I'm an actor and a writer. Sorry. That's okay. I'm an actor and a writer. Il est acteur et écrivain. Voilà. And I play the lead in the $50 Million Bullet. I play Michael Funk. Et dans le film $50 Bullet, c'est lui qui joue Michael Funk. Maybe I should translate on top of you. Allez, go on. You want to do that? Is that okay? Is that how you? Yeah, I think it's better to translate on top, no? Okay. Moi, c'est mieux. Hein? Okay. Okay, go Dan. Okay. Yeah. So, like I said, I'm an actor and a writer. I live here in the United States. Je suis un acteur et écrivain. I've been doing films and TV shows for about 15, 20 years now, and have some films. Depuis 15 à 20 ans, je fais des films et des séries télé. On Netflix and Hulu and all kinds of platforms, and just really enjoying myself and very excited about the $50 Million Bullet. Il fait des films qui apparaissent sur Netflix et Hulu, qui n'existent pas en Belgique, et il est très excité de faire ce film-ci. C'est ça, hein? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais... Go on, excuse me, Dan, go on. Donc, Dan, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi parle ce film? Dan, can you please explain to us what the film is about? Sure. About 5 years ago, a gentleman was shot and killed by the Neenah Police Department. Un monsieur a été tué in Neenah is a small town par la in police Wisconsin, de Neenah, qui est une ville, about 25,000 qui est une petite population. ville en Wisconsin, And instead of avec plus ou moins 25 000 shooting habitants, and disarming the hostage taker, they accidentally d'avoir, shot tué- one of the hostages. And that's Michael Funk. au lieu d'avoir tué le voleur qui est rentré dans le magasin, ils ont tué Michael Funk, qui était un des propriétaires, je pense, du lieu, qui vendait des motos, je pense.
si j'ai bien compris. Go on. And hopefully we'll start filming this summer or fall. We're shooting right in the city of Nina, where it took place. We're shooting at Eagle Nation, where the shooting took place. So we're filming where it actually happened, and we're going to try to use as many of the real people involved behind it. It is a docudrama, so it's a little bit of a documentary, a little bit of a drama. Right. Ok, le film sera un peu documentaire, un peu de drame. Il va être filmé peut-être cet été, ils espèrent, dans la ville même où s'est produit le meurtre, avec, il espère, les gens qui étaient dans ce... à qui s'est arrivé cet épisode dramatique. All right, Dan, go on. Ok, vas-y. And I'm very excited again about it. I've got a couple of projects out right now. One of them is on Netflix worldwide called A Trip to Jamaica. And that's not a good film. I'm just kidding. But it's il a pour l'instant un film sur Netflix qui s'appelle A Trip to Jamaica, dont il dit que c'est pas un très bon film, mais il rigole. Very, very interesting film. Go. And it's doing well in 190 countries worldwide, which surprises the hell out of me. And I have 2 films coming out as well. C'est un film 2020. Et il a ce film sur Netflix qui apparaît dans 190 pays et qui apparemment fonctionne très très bien. And go. And 2 films. One of them is called The Runners with Tom Sizemore and the country singer Neil McCoy and Glenn Moschauer from 24. And I have a horror anthology coming out this year too in 2020 called I Dream of a Psychopomp. I know that's kind of an odd title, but I'm very excited about both films. Right on. Can I just quickly ask Oui, a question? difficile à traduire. Let her translate first. Yeah. Please. Paul veut parler. Ah, en fait, Dan racontait qu'il a 2 films sur Netflix, je pense, hein, c'est ça? Ou j'ai pas bien. Et les noms, pour vous dire la vérité. Can you repeat the name of the films, Dan, before we go to Paul? Sure. So A Trip to Jamaica is on Netflix, and then I've got The Runners. Ah oui, Un Trip to Jamaica, voilà. Yeah. Et The Runners, voilà. The Runners. And there's a third one, no? Yeah, it's Il y a un called troisième. I Dream of a Psychopomp. Psychopomp? Yeah. and Voilà, I Psychopomp- Dream of a Psychopomp. I cannot translate that. Je Yeah. rêve d'un What a psychopomp is an angel, like the archangel Michael. Right. He takes souls and he protects Yes. them as they die, and he protects them and takes them to heaven. That's what a psychopomp does. It's kind of like a go-between. Ah, Psychopomp, c'est un ange. Ok, ça va. C'est l'entre-ange, entre le mauvais et le bon. C'est ça, hein, plus ou moins ce qu'il essaie de dire. Oui, voilà, c'est ça. j'ai compris. Voilà, thank you. Dan, your question. Voilà, on peut... Yeah. Bon, merci beaucoup. This film, A Trip to Jamaica. It's. Am I right in saying there's something to do with the Nigerian film industry? Yeah. Nollywood is Wait, the let me translate the question. Yeah. Paul veut savoir si le film A Trip to Jamaica est à voir avec une production nigérienne aussi, c'est ça hein, qu'il demande, Jérôme? Oui, oui. J'ai bien compris. Oui, oui. Oui, c'est ça. All right, go. Maintenant, Dan va répondre. Please answer, Dan. Okay. So Paul, quickly again, what was the question again? It was to do with, as you say, Nollywood is a huge industry. Thank you. I've I'm trying seen to trailers. understand a little bit of the French. I know like 5 words. Same here. So, and they're mostly alcohol, related. Champagne, no. Yeah, vino, beer. Yeah, Nollywood Il parle de vin et de bière.
It Ouais, is ouais, the ouais. second largest film market in the world. It's the film market of West Africa, specifically Nigeria and Ghana. And it's absolutely massive. It's huge. There's millions and millions of Oui, fans oui, worldwide. oui, si j'ai bien compris, il y a l'industrie du film aux États-Unis qui est très grande, mais celle de l'Afrique, c'est le Nigeria, qui est très, 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 comme là, oui, c'est le Nigeria. And it's Please. Yep. I finished. Okay. And it's worldwide because of the diaspora of the people, the African people that now live in Belgium and Paris and Scotland, UK, London, yeah, the UK, Ouais. and all over the world. So it comprises almost of 1 billion fans worldwide. Yeah. Oui, parce que le Nigeria, la diaspora nigérienne, elle est partout dans le monde. Et donc, il y a 1 billion de spectateurs qui regardent tout ce qui est production nigérienne. Finished. Go. And right now, I'm considered Next. arguably the #1 American actor in Nollywood, along with Danny Glover and Eric Roberts, which is pretty good company to Yeah. be in, because they're both heroes of mine. Well, Yeah. yeah, I know both those guys. Eric Roberts, man. Euh, He actually played. That's anyway. Sorry, go ahead. Vas-y, Monica. donc c'est Dan Davis, il parle de lui-même là. Oui, 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 oui. Donc il est aussi... Ah oui, ok, ça va. Donc il dit qu'il est un très bon acteur, comme très connu, comme Dan Glover et l'autre que je connais pas. What was the second name of the Yeah. person? Eric Dan Roberts. Glover and Eric Roberts. Eric et, Robert. Eric Roberts. C'est Eric Roberts. Voilà. Oh. Eric Robert, oui. It's awesome, Dan. Pas très bonne à ça. Bravo, Dan. Thank you. Thank you. I'm very humbled, very blessed by it. It's kind of it's humbling knowing that you're, it's a lot of hard work, a lot of many years of hard work to get to this moment, but it's been worth it. Alors, Congratulations. Thank you. Ah, Voilà. il est content d'être arrivé là où il est arrivé. Il est très modestement et il est très content d'être au même niveau que les autres comme acteur. Voilà, je voudrais vraiment te féliciter, Dan. C'est un très, très beau parcours. He wants to congratulate you, Dan. Oh, thank you so much. Yeah, it's one of those, when you're a young person and you have dreams and you want to be, if you're an actor, you want to be internationally renowned. And it's weird because I'm much bigger Quand in tu es jeune, Europe tu veux être un acteur connu par le monde entier. and in Et Africa aux États-Unis, c'est beaucoup plus than grand qu'en in my Europe own hometown. et en Afrique. There are Ah three oui, et people that know me il est in plus my own connu dans ces hometown, endroits en Afrique et aux États-Unis que dans son and two of them are dans bartenders. son village, dans sa ville. Et il y en a deux qui tiennent Et des deux cafés. d'entre eux qui sont très connus, c'est des barman. Oui, Mais c'est des barman. je voudrais te demander, Dan, pour revenir sur le film, qu'est-ce que ça t'a fait d'interpréter Michael Funk? To go back to the film, what did it do to you to play Michael Funk? I host a film festival in my hometown, and Donna Frankart and David Starr were there, and they were talking to each Ah, other. d'accord. Il Had worked with the Nina a été dans un festival dans sa ville and et Eagle il a Nation, rencontré Donna et Eagle Nation, voilà, qui se sont occupés de l'histoire du blog, je pense, non? Oui. and then de ce film. they talked about this role, and they saw me in a film called Anger, that's now doing the film Ah oui, festival. ils lui ont parlé de ce rôle parce qu'ils l'ont vu dans un film et donc ils ont discuté de ce sujet ensemble. And they really liked my portrayal. So as we went further, they talked about
this Ils ont aimé son portrait. Michael Funk and the tragedy there, Et, and they et, thought I'd be a good person to play that role. et avec le temps qui est passé, ils ont trouvé qu'il était le bon personnage pour jouer ce monsieur qui a été assassiné. Oui. Alors, est-ce que tu as eu des contacts, Dan, avec la famille de Michael Funk? Ou des proches de Michael Funk, des amis de Michael Did you Funk? have contacts with the family of Michael Funk and his closest friends and acquaintances? Did you Pour se préparer au rôle qu'il allait jouer? To prepare yourself to the role that you were going to play. Yeah, so I've talked to family, extended family, very close friends, and over the last few months, and really got to know them and really got to know who Michael Funk was all about. And he was the type of guy that overall was a real nice guy, very loyal to his friends. But then again, he had, you know, if he was mad at you, he was mad at you. Ah oui, s'il était fâché avec toi, il était fâché avec toi. Oui. Oui, oui, mais enfin, bon, voilà. Oui. So is it my turn to introduce myself now? Et là, Ericos qui veut se présenter. Ben oui. Donc voilà, Eric Ozzy, est-ce que tu as des questions? Ou Paul, Voilà, oui. Oui. Eric Ozzy, do you have questions? Or Paul? Do I have questions? Well, I would say it's gonna. I'm eager to see the outcome of what they're gonna end up, coming up with here in this movie. I mean, obviously, I've been researching. Il a hâte de voir le film. Lui aussi, il a fait de la recherche. And I've been doing videos about it, and I think it's an outrage what happened. Et il a fait des vidéos là-dessus. Et il trouve c'est scandaleux ce qui s'est passé. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire aux gens d'aller voir les vidéos d'Eric Ozzy qui parlent justement de l'affaire. Ces vidéos sont excellentes. Donc, si tu pouvais traduire, Monica. He said that he wants people to go see Eric Ozzy's videos on YouTube, c'est ça? Oui. Parce qu'ils sont excellents. Because they're really good. I'm getting confused with the languages. Well, thank you. And I'm eager to see, Dan's portrayal of Michael Funk in the upcoming film, and so I really do. Il a hâte de voir Dan jouer Michael Funk, et il a hâte de voir le film et comment Dan Davies portrait de Michael Funk. Oui, moi aussi. Est-ce que le film va être diffusé chez nous en Belgique, en France, ou est-ce qu'on risque de ne pas avoir non plus d'écho? Do you know if any of you know if the film is going to be played in Europe, in Belgium, France, eventually? Their goal is to have a worldwide distribution with it. Right. And what's really nice. Leur but, c'est d'avoir une distribution mondiale. With my success now on Netflix and some past success on Hulu, we have that door open Avec son succès sur Netflix et Hulu, il a cette porte ouverte. Donc, il espère que, dû à ça, que le film va sortir partout. Mais j'espère aussi beaucoup parce que c'est une affaire vraiment très triste. I hope so, because it's a very sad story. Yeah. Et je voudrais vraiment que, encore dans cette histoire qui se passe encore dans le Wisconsin, voilà, on continue à en parler, on en parle. Like he hopes that this story that happened in Wisconsin again, that that everybody talks about. Yeah. Everybody should hear about it. Yeah, and the justice needs to be served, and it's important to get both sides of the story as well. Oui, absolument.
Absolutely. C'est important de voir les deux côtés de l'histoire. Absolument, absolutely. Eh bien, merci beaucoup, Dan. Thank you very much, Dan. Oh, you're welcome. Merci. Merci. Dan, tu veux continuer sur l'affaire en expliquant, voilà, est-ce qu'on se plonge dans l'affaire ou est-ce qu'on continue sur le film? Voilà, quelle est ma question. Dan, would you like us to continue talking about the story, or would you like to continue to talk about the film? I think because like Steve Arado and Kay Reitz and some of the other people have been living with it for the last 5 years. They're better vécu avec ceci depuis un an. at getting all the story behind it. For me, as an actor, writer, I try to get as much information as possible, and to try to do it even-handedly, so that I get the idea of what the police, what was going through their head, and what the hostages and what was going through their heads as well. Voir ce qui se passait dans la tête de la police et des otages et voilà quoi. Donc, oui, parce que est-ce qu'on pourrait résumer ce qui s'est passé? Est-ce que Dan pourrait résumer ce qui s'est passé le soir de l'incident? Dan, he wants you to just quickly say what happened the night of the shooting, if you don't mind. Morning. Yeah. So of the story. A man came morning, in. Sorry. Yes. Yeah, no worries. A man came in armed to Eagle Nation and made threat dans Eagle Nation. Motorcycle back. Un club de moto. Ah oui, et il voulait avoir sa moto de retour. Je pense que c'est un magasin de moto. Il est rentré et il a demandé de récupérer sa moto. He started to threaten the workers at Eagle Nation and under gunpoint. And one of the il était armé et il a co-owners was in the basement and he had called menacé. And so the police. Voilà, et il a commencé à menacer les vendeurs du magasin. Et un des propriétaires était dans le sous-sol et il a appelé la police. Situation. And il y avait, c'était une situation avec des otages. The hostage taker threatened everyone's lives. And Michael Funk. L'assaillant a menacé tous les otages. Et Michael Funk a voulu s'échapper. And as he escaped, leaving the back of the building, the SWAT, instead of telling il a essayé de s'enfuir par derrière get your hands up, et la police, they shot him. Au lieu de lui demander de mettre ses bras en l'air, ils l'ont tiré dessus 17 fois. Oh oui, j'ai vu la vidéo. I saw the video. Yeah, it's sad. It's tragic. And triste. Yeah. Very tragic. Yeah. We need justice for Michael Funk. Yeah. There needs to be, the truth needs to be shown. The truth needs to be told. La vérité doit être sortie et doit être racontée. And as an actor and a writer, it's important to get that across. Ok, comme acteur et comme écrivain, son but c'est de montrer c'est de raconter. Oui, je trouve ça très très courageux. Je le félicite, franchement, c'est très courageux. He finds it very courageous. Tout le monde not everybody does that. Ne font pas ça. Hein. Il est très courageux de faire ça. Moi, je suis très respectueux. J'ai beaucoup de respect pour toi, David. Franchement. It's very respectful of what you're doing, and it's very courageous. Yeah,
It needs to be told. It needs to be shown. Ça doit être raconté et ça doit être montré. People Oui. need to see the whole truth of it. Oui, Les absolument. gens doivent connaître toute la vérité. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Absolutely. Et moi, ce que je suis assez choqué, c'est que chez nous, on n'en parle pas du tout. He's very shocked that here nobody talks about it. Oh, yeah. And so that's why he's wants to Well, come out here. There's a C'est reason for pourquoi, that, hein. Ah, you know. certainement, oui. Nina has been Il y a une clearly raison pour ça. suppressing information regarding this in a lot of ways for a long time. Parce que Nina ne raconte pas toute l'histoire, donc il cache beaucoup cette histoire. Oui, comme d'habitude, quoi. So I know there's been there was As somebody usual. else that started getting on YouTube and talking about it a while back. Then there was somebody that's Il y a reached quelqu'un out to d'autre me qui and dit gave d'aller me sur some en links, parler some il y a un information. temps, et qui lui a donné des liens avec des informations. And so I started looking at that information in those videos, and I started making my own, and I started telling the story. Et il a commencé à regarder l'information et les vidéos. Et il a commencé à raconter l'histoire. And then eventually, the people there at Eagle Nation, Et all of us éventuellement, together trying to continue to build support for et this, Eagle they Nation, approached David Starr, ensemble, a filmmaker. et ah oui, d'accord. Et ils ont parlé avec David Starr, qui est un cinéaste. Oui, qui est le réalisateur du film, oui. Right. And so at that point, David Starr took an interest, brought on Dan Davies, who you guys see here, who's going to be, portraying. Not only is he portraying Michael Funk, he will be Michael Funk, as we have said in previous videos. So, that's what David Starr brought to this, and now we're creating a lot more attention for the whole Et David thing. Starr a amené Dan Davis pour faire ce film. Because of the film. Vas-y, Monica, vas-y. Go on. No, that was Okay. basically how it was. J'ai perdu complètement le fil. C'est pas grave, c'est pas grave. Don't Voilà, worry, si j'ai Monica. bien compris. Oui. Cool. Cool. Ça va. And I think No, sorry guys, he's telling me to be cool because I lost it a bit. No worries. Another thing I think people should understand or consider in this, though, is Hopper's involvement. I'm sorry, Officer Hopper's involvement. Who's involved? Sorry, before I translate. Craig Hopper. Alors le plus important c'est il y a l'officier. Je pense que c'est l'officier qui a tué ce monsieur. Voilà. C'est lui. Il faut se concentrer sur lui surtout. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans et voilà, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'affaire est toujours ouverte ou est-ce que l'affaire est close? Is today the story is the affair still going on or is it closed? Is it over? It's a closed case that needs to be re-examined. Voilà, c'est ça que j'avais demandé. Est-ce que quel est le moyen de faire quel est le moyen de faire réouvrir l'enquête? Voilà, ça m'intéresse. Right. How can they reopen this case? Well, what can be done to reopen the case? You would like to know. It's difficult, although I think there's some lawyers in Milwaukee, Wisconsin, that are looking at Milwaukee, Wisconsin, trying to reopen it. Qui sont en train de regarder pour réouvrir le dossier. Bah, ce serait vraiment bien, oui, parce que ça doit être réexaminé, absolument. Jerome thinks that it should be reopened, definitely. Yeah, and I think this movie is going to shine a real harsh light on it, you know, and as long as it's the truth. Et ce film va
On doit faire une lumière sur la vérité, sur ce film, et que la vérité doit sortir. Dan, j'avais une question à te poser. Est-ce que par rapport aux autres films dans lesquels tu as joué, celui-là était différent pour toi? Did you play in another film that was different than this one? It's strange because I play. I've played a lot of bad guys actually in films, and there's only just a couple of films and TV shows that I've ever played a good guy. Il a beaucoup de méchants dans des films, mais il a jamais joué des bons, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, enfin, très peu, oui. Ouais, il a toujours joué les méchants. Mais d'incarner quelqu'un qui a vraiment existé, en connaissant toute cette tragédie, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a blessé? Est-ce que ça t'a atteint émotionnellement, Dan? What did this whole story bring to you personally? Did it, why did it get started? Did it affect you personally? Well, I used to live in Nina, in the city itself, years ago, and I knew a lot of. Ok. Il a habité dans Nina il y a longtemps, donc il connaissait les gens de cette ville. I knew a lot of the Eagle Nation guys from years ago, just being in the bars in Nina, and I always liked them. Il connaissait les gens des Eagle Nation qui est la maison de production, je crois. Et voilà. Donc. Oui, il connaissait beaucoup de gens à Nina dans The Eagle Sickle Nation, donc c'était le club de motards. Hein, voilà, il connaissait beaucoup de gens là-bas. Go ahead, Dan. Voilà. Yes, because you were a biker and you knew a lot of people, I think. Yeah, for me, I wasn't per se. My dad, though, had he didn't have a Harley Davidson. He had an Indian motorcycle back in the 60s. Ah oui. Mon père n'avait pas Harley Davidson, mais il avait un Indian. C'est les plus belles. Pardon? C'est les plus belles. Ah, it's the nicest, the most beautiful. The Indian bike? Yeah. I love the Indian bike. Yeah, he had a 1948 Indian. Oh. Yeah. My God. Yeah. Ah. Yeah. Jérôme, je peux arrêter 2 minutes? Oui, bien sûr, oui. I have to stop 2 seconds. I'll be right back. Okay. Did Yakuza get a chance to introduce himself? Yeah. Did he? Well, I tried to forgo that. I just wanted to talk about Hopper, but. Well, I'm waiting here to do the musical interlude for you, dude, and then you get to introduce yourself. Yeah, Paul, make us a music interlude, please. Go. Yeah, especially for the dude. Music man. It's Eleanor Rigby, right? Werewolves of London. Okay. Excellent. Okay. Excellent. I think the other one is. Yeah. Or whatever. That was good. That was awesome. Really good, Paul. That's music teacher. Now, hopefully he's supposed to do the instrumental for "Come With Me Now" eventually at some point, so that I can put together a parody. So yeah, I'm just waiting on the lyrics. Chop, man. Chop, just waiting on the lyrics. So, how's the Dr. Pepper? What? How's the Dr. Pepper? It's cold, which is what matters. Hello, I'm back. Sorry. That's no, don't be sorry. It's okay. No.
Yeah, sorry. Donc voilà. Bon, slight emergency. Non, pas de souci. I've got a question. This shooting of Michael Funk Il a une question. is supposed to have been an accident. Ce meurtre de Michael Funk, ce qui est supposé être un accident. But yet he was shot 19 times. 17 times. 17 times. Mais il a été tué, on l'a tiré dessus 17 fois. Comment ça peut être un accident? And yet we've never yet had an apology. Oh no. 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 Ah, et il n'y a pas eu encore de... Personne ne s'est excusé encore. And they knew who he was. They had a working relationship. The Nina police and il savait qui c'était. Il travaillait avec lui. Yep. Michael Funk avait une relation avec ces autres gens. Certainly, Officer Hoffer knew Michael Funk well. Yeah. They had l'officier Hoffer connaissait très très bien Michael Funk. Yeah, they actually had a fairly amicable relationship. Unfortunate. Ils avaient une relation amicale. And that's why I get back to Hoffer is, number one, as soon as that man was hitting the helmet, he should have been removed from the situation. Yeah. Do not pass go. That's it. Out. Sorry, buddy, but you're done for today. That's it. And that should have happened, and it didn't. I mean, he was ordered to stand down twice by a superior officer, but nobody enforced it. Ils lui ont demandé d'arrêter, mais personne l'a arrêté en fait. Le policier, je pense. Et donc voilà, il a continué à faire ce qu'il a fait. Est-ce qu'on pourrait partager la vidéo de ce qui s'est passé? Can we share the video of what happened? You mean the video of the raid? On what part of it? I do have a video if you want that maybe we can put in your description. Il a une vidéo below afterwards. Qu'il peut mettre dans votre description. And that video shows the. Et qu'on peut mettre ça à la fin. Et la vidéo montre le gars qui rentre. And it also shows the shop cams inside of what was happening. And so I'll upload that. Et ça montre aussi les caméras de l'intérieur du magasin. After we're done here. Et voilà, il peut mettre les liens après parce qu'on voit l'intérieur du magasin. Oui, c'est ce qu'on fera. Okay. My question though would be, I'm sure it was Rob Bellin, who's one of the lawyers. Mm-hmm. He said to me that about the case, although it's a cold case, there is no statute of limitations on murder. No, that's correct. Yeah. So there is the possibility that it can be looked at again. Yeah. Il y a une possibilité que ça va ressortir, qu'ils vont ressortir le dossier. Mais il va falloir prouver qu'il y a eu meurtre. And Rob Bellin is one of my very close friends. You have to prove known him for 15 years. Oh, really? Yeah. He's a nice guy. Lawyer. Ah, ok. Yeah, although in 2013, I believe, son ami depuis 15 ans? He was a defense attorney for Ken Kratz. En 2013. No one's perfect. Des noms que je connais pas. Des noms il était là pour la défense. Moi, personnellement, je ne connais pas. Et non. Oui, il était là pour d'accord, ok, ça va. Il était aussi le procureur général dans l'affaire Stephen Avery et Brendan Dassey. I explained for Monica. He's translating because I've lost it. I don't know any of these people. Yes, sorry. No worries. He knows more, obviously. I realize it might be a little overwhelming for you. Yeah, I apologize. Ken Kratz at one point had several
litigations going on. His divorce, his being removed as DA, his civil suits. Rob Belling told me that when you have that many civil suits going on, you need a lot of lawyers. And he had 4. Il y avait déjà beaucoup de cas contre lui, beaucoup avant. Ouais. Je suis d'accord. Well, okay. When you see Rob again, give him my best and thank him for I will. stuff he sent me. I'll probably see him either St. Patrick's Day. Yeah. There you go. Yeah. Or this spring, actually. Yeah. He's in a band. Voir les messieurs en question. Too. A really good band. Au printemps. Right. Yes. That's right. I noticed on his Facebook he had a lot of stuff about the band, and I presumed that he was. What does he play? I think I've seen him about 3 or 4 times. I think he's bass or lead guitar. Right. If they need a really good lead vocalist, il joue de la guitare. Ils ont besoin d'un chanteur. Je pense que Paul veut se candidater. No. I recommend him. Eric Jersey. I knew that was coming. It ain't happening until I get my music for Come With Me Now. So there you go. That means you got to get your button gear either way. Okay. Oui. La musique est jouée. C'est des blagues entre nous. Oui. Ben oui, je sais bien, Monica. Mais merci. I would like to say thank you to Monica because it's not easy to do that. Yes. Thank you, Monica. No, it's horrible, actually. I've never done it. I'll never do it again. Oh, no, don't be like that. No. I think it's fine. I think it's great, and I think I'm sorry we were one-on-one. so difficult, but you know. No, I think one-on-one would be easier, but you know. Too many people. Really, yeah. I tried. Sorry. Yeah, Pardon à tout le monde. Non, yeah. pas du tout. Pardon à tous les écouteurs, Jérôme. Non. Sorry to all the listeners, but voilà. No, don't worry. It's okay. You are awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you. Merci. Alors, ben on peut continuer. Hein. Sorry, good luck. Merci beaucoup. Let's continue. We continue on the. On continue sur le film ou sur l'affaire en elle-même. Que voulez-vous faire? He would like to know again if you want to continue on the film or on the affair itself, on the case. I think. Yeah, I think my like bailiwick, my I guess the things I know the best are obviously the acting and the writing. So that's what I'd really like to concentrate on. Voilà, les choses que Dan connaît le mieux, c'est l'histoire, le film et le côté acteur. Donc ça, c'est le côté dont il veut bien parler, mais sinon, voilà. Ben oui, je voudrais justement qu'il nous en parle plus. Hein, He wants you to talk more. Oh, yeah. I think with my expertise has always been, I've been very blessed with the acting skills that I have and the writing skills. I can't take any credit for them. They're all God-given skills. Le côté acteur qu'il sait faire, c'est un don et voilà, il ne peut pas se remercier pour ça. Donc voilà, c'est un don. And once you get into a role like Michael Funk, it's important to, like you said, une fois que tu rentres dans le rôle de Michael Funk, c'est important. You get to know his friends, you get to know his family. Voilà, tu rencontres ses amis, sa famille. Et, you get to know Michael Funk as a person, as a grandfather, as a husband. Et voilà, as a war veteran. Michael Funk comme grand-père, comme une personne.
comme un vétéran de la guerre et un mari, et voilà. You get to know him warts and all. You get to know the whole persona. Voilà, et on apprend à connaître tout le personnage. Oui. Ok. Dan, quels sont tes plans pour le futur maintenant? Tu as d'autres rôles en préparation ou tu es en train d'écrire quelque chose? Dan, what's the future for you? You have other roles? Are you writing? Yeah, I've got. What's next for you? Yeah, I've got. In 2020, I'd like to finish up $50 Million Bullet, and then I have 3 television pilots. Cette année, il espère finir Bullet et il a 3 séries télévisées qui vont commencer. Pilot, ça veut dire les pilotes. c'est la première, les pilotes, ouais. Congratulations. Je sais pas si on dit ça en français. Thank you. Sorry, one other question. Sure. Whenever he says that, by the way, he means 5. Il y a Paul qui veut. Why the title? Quand il demande une question, ça va être 5. Pourquoi le titre 50 millions, 50 millions de dollars? Jerome, aide-moi, Bullet, comment on dit ça? 500 millions de dollars, la balle. La balle, voilà. La balle. It actually came from David Starr. The $50 million was the lawsuit. Ça vient de David Starr. That Eagle Nation had against $50 millions était Nina Police Department previous to the hostage situation. Ah oui, ils ont mis comme comment on dit ça? C'est le prix du procès, voilà. Oui. Am I right in thinking voilà. that the civil suit was dismissed by William Griesbach? I think so. Est-ce que le cas a été démis par William qui était Griesbach, qui, Jerome? William Griesbach, le frère de Michael Griesbach, the brother of Michael Griesbach. Yep. That's right. Yeah. The one and only. That one. Oh, what coincidence. Voilà. Oui, c'est lui qui a fait arrêter le cas. Oui. L'affaire. I know that brother. Yeah. Je ne pense pas vraiment que ce soit une coïncidence. Don't. What a beautiful singing voice you've got, dude. Your talents are wasted. That's awesome. That's funny. But kind of very quickly, you know, when you get into a project, for me as an actor, quand tu commences un projet, pour lui comme acteur, I always tell people when I get to speak at universities and schools, je dis toujours aux gens, quand je parle aux universités et dans les écoles, that a great actor listens with their ears, but also listens with their eyes. Un grand acteur écoute avec les oreilles, mais écoute aussi avec les yeux. And it's important when you do the research to have that same attitude. C'est important quand tu fais la recherche d'avoir la même attitude. You ask the same questions with that type of intensity so that you listen with your ears and literally listen with your eyes. That focused. Voilà, avec les oreilles et les yeux. Et tu dois rester concentré. Ça doit être très très épuisant. Hein. It must be very tiring. I absolutely love acting and I love writing. And when you love something, it's never tiresome. Il adore
être acteur et écrire, et quand tu aimes quelque chose, voilà. Ben oui, je sais. I know, Dan, I know. You are awesome. 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 Voilà, Est-ce qu'il pourrait nous parler aussi de ses collaborateurs dans le film qui jouent avec lui? Donc les autres acteurs qui jouent avec lui dans le film. Can you also talk about your collaborate, the people who are collaborating with you in the film? Who else? Well, we'd like to, we have, a team that we're assembling right now. And one of my Ils sont en goals train d'assembler un team. in one of my ses goals buts, is to get an amazing crew, an amazing cast. And if I have to, d'avoir if un I have bon to groupe, if I have to reach out to some of the celebrities that I know to be a part of it, I will, because most of the celebrities I know, actors, s'il peut avoir des autres, are halfway decent guys. Des autres gens connus, des autres acteurs connus, qui peuvent être intéressés dans ce projet, ils seraient contents. One of them is an absolute asshole. Yeah, there's always one. C'est un vrai connard. Yeah, and I won't mention his name, but when you have these contacts and connections, it's nice to bring them aboard because it adds legitimacy to the film. C'est gentil. C'est chouette de les ramener à bord. Ah bon? One more question. Sure. Please. I told you. It's like Lieutenant Columbo, isn't it? Yeah. Exactly. Except less Columbo-like. But anyway. Yeah, I don't wear a Mac. With the popularity of Making a Murderer on Netflix, could the fact Avec that la popularité de Making a Murderer sur Netflix, that Nina is only 50 miles away, could that help make it seulement 50 a film that Netflix would be very interested in? Est-ce que Netflix serait quand même intéressé? En fait, je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est que l'un est très près de l'autre. Ben oui. Voilà, donc Dan va répondre. 2 reasons. Please go, Dan. Making a Murderer is the #1 Netflix documentary ever. Making a Murder, c'est le documentaire numéro 1 sur Netflix. It's in our neighborhood. Et la deuxième? And the success. C'est dans le quartier. C'est dans le même quartier. Et le succès. And the success of A Trip to Jamaica. Ouais, même. Right. Et le succès avec A Trip to Jamaica, l'autre film, lui. That film is doing incredibly well in 190 countries. Yeah. Et ce film fait très mal, est très bien dans 190 pays. Which blows my mind. Donc, so when you have those, rend très, That's 2 feet in the door. très content. We have 2 things that are really, really going for us. 3 things. We're going to bring the truth. Et il pense qu'avec ça, et il y a 3 choses encore. Il va ramener la vérité. We have the past success of Making a Murderer. Ils ont un succès d'avant avec Making the Murder. And we have the success, the worldwide success of A Trip to Jamaica. Those 3 things in our back pocket. Et ils ont le succès mondial de A Trip to Jamaica. And it's the same. Ils ont ça, ils pensent que ça va être. And it's the same characters, a lot of the same characters in Making a Murderer
that are involved in this case, as we've just mentioned. Yeah. Some anyway. Yeah. Griesbach. Yeah. There's some crossover. Brad Schimmel. Et c'est les mêmes personnages que dans Making a Murder pour $50 million. Yeah. Ouais. Yeah. So, and once you place your faith in the truth, like the Bible says, si tu mets et si tu crois dans la vérité, and I want to drink a beer because I see all of you guys wine. I know, I just opened one. Et je bois une bière parce que tout le monde boit la bière là. Stella Artois. Dan, le jour où on se rencontre, je t'invite au restaurant et je t'invite à boire des très bonnes bières. 1664, eh? What's that one? Dan, if one day we meet, I will invite you to a restaurant and we will have a lot of very good beers. You know, some of the best beer in the world is from Belgium. Yes. People don't think that, but that's the truth. Ben oui, la meilleure bière. I like Stella. Les gens ne savent pas, mais c'est la vérité. Could I, Jerome, ask another question? Could I get you to ask Evakosi another question? Because if he doesn't stop drinking that beer, he will be flat on his back in the next 5 minutes, I can assure you. Folks, you should have seen this guy at Rally last year with the fireball. Oh my God. Quand j'arrête de boire des bières, sinon il va. So we've got represented 4 of the biggest drinking people in the world. Belgian, Scott, South California. And an Irish Native American. Il y a une représentation des 4 personnes qui boivent le plus de bière dans le monde. You guys are making me very thirsty with these beers. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier. Yeah, especially when Jerome's drinking his out of what looks like a brandy snifter. Ah oui. Parce que Jérôme boit dans un vrai verre. Nice little mug. I got a Stella mug over here. C'est un vrai belge. You've got a nice little glass, a tumbler glass. Il a un verre, c'est là l'autre. Oh well, that's for Scotch though. I only use that one for Scotch. But, that's nice. Erico's M&M. Cool. You know, we live on Avery Road. Joli. Dan, je voudrais dire que au début, j'ai créé cette chaîne pour Making a Murderer. T'as fait quoi? Donc, je te laisse traduire, hein, Monica. T'as créé cette chaîne. Ah, oui, in the beginning, he created this chain to do about making a murder, voilà. Mais avec l'histoire de Michael Fung et Eagle Nation, je vais continuer à suivre et à faire passer l'information. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y a des gens d'Eagle Nation qui voudront bien venir pour en parler, quoi. Voilà. Ou d'autres personnes, n'importe qui, ou même Dan s'il veut revenir. Voilà. After he hearing about this story in Eagle Nation, he hopes that he will not stop because he hopes he will make people get interested and listen and follow the story. Yeah, it needs to be told. Ça doit être raconté. And right now is the raw process of assembling all the right cast and crew and getting all the right people, all the right pieces to the puzzle. Voilà. Ça doit être raconté et puis pour l'instant, ils sont en train de préparer tout pour que l'histoire soit bien mise et bien racontée et mise en place et comme ça, ils peuvent continuer à faire valoir cette histoire correctement. En tout cas, ici sur la chaîne francophone, en tout cas, je vais partager énormément l'histoire et je vais faire tout pour que tout le monde soit au courant de cette histoire parce que
Voilà, il faut que ça se sache le plus possible. On this French-speaking channel, he will do everything he can so that they will hear about the story and follow it and hear about it. Bravo. Great. Because it needs to get out there. That's right. Yeah. Sorry, I do have one more question. Which is one of our hopes with trying to piggyback it with MEN, and also with the success Dan is having with the movie he has on Trip to Jamaica. Yeah. Trip to Jamaica. Yeah. Yes. I wonder, Dan, sure, what your thoughts are on the scurrilous suggestion put about by some people on social media that Captain Crunch could be British. Oh, God. Ça va être dur à traduire, ça. Il veut savoir Ah voilà, ok. Raconte-toi après parce que je n'ai pas compris la blague. It will be difficult to translate Captain Crunch. C'est qui Captain Crunch? If she flies to Scotland to smack you, Who's Captain I Crunch? will not hold it against her. that is funny. That's absolutely hilarious. If you look just above the word Ericose on the couch. Yes, you see him. He's Captain's right back there. But Captain Crunch. She didn't understand what the hell you're talking about, though, dude. Like I said, if she flew to Scotland and smacked you, I'd applaud her. Oh my God. That's funny. Could you explain to Monica what is Captain Crunch story? Because I don't know anything about that. Yeah, roughly speaking, Mr. Capaldi and I here got into a debate about whether or not the captain here is American or British. I said he was British. Mr. Capaldi said he was American. Go ahead. Ah oui, ok, Captain Crunch, ils sont en train de se battre pour savoir s'il est américain ou s'il est anglais. So we went back and forth having this argument about it. And alors ils se parlent de ça, ils discutent de ça et ils s'engueulent avec ça. Et à la fin, yes, basically. And then eventually we got a friend of ours to play kind of like a judge, as Paul and I each kind of constructed our cases. We did a YouTube video and held a poll. Ok, ils ont un ami qui a fait le juge et ils ont fait une vidéo YouTube pour savoir qui a raison. Chacun a fait son cas et voilà. So that's when everybody voted. He recommends people to see your. Okay, and tout le monde a voté. So that's at that point, everybody votes in the poll. Et il est. And democratically, Paul won by one vote. Et and so the decision was. Et Paul a gagné par un vote. Et la décision est que le capitaine est américain. But he only won by one vote, folks. Voilà. He literally should have won by a landslide, but he only won by one vote. Je comprends très bien parce qu'il y a aussi un débat avec les frites françaises qu'on appelle les French fries, mais enfin on devrait appeler ça des Belgian fries. Yes. Voilà, il y a aussi un débat. Voilà, yes, we have here the problem with the French fries because they should be called Belgian fries, not French fries. Same problem here. I don't know why everybody's laughing. Yes, I spared an innocent man from being framed as being British. Oh yeah. Il a sauvé un homme d'être anglais. That's funny. That's good stuff. Bon, pour être un petit peu plus sérieux. Hein, Paul and I do little things like that to keep ourselves sane. Now seriously. I sent a message to Captain Crunch. I did via Twitter, and he responded. Je crois que ça va pas être possible d'être sérieux ce soir. Yeah, c'est pas sérieux, hein? Not serious here. He sent a seagull to deliver it to him.
Wow. And Ericose Un oiseau pour le décider. has a fake birth certificate. Oh, yes. Oh, okay. Ah, et Eric aussi a un certificat de naissance, un faux certificat de naissance. He means I have a fake birth certificate for Captain Crunch, folks, not Not for you. Il a un faux certificat de naissance pour Captain Crunch. That's funny. All right. So, Dan, soyons un petit peu, voilà, soyons un peu sérieux, hein, voilà. Non. Let's be serious. Est-ce que tu veux continuer à nous raconter l'histoire, le film, ce qui s'est passé pendant le film, comment Do you want to mais continuer à nous expliquer son rôle dans Dan, le do you film, want to continue about ou the alors film, or is c'est bon comme that's ça? it? Well, I guess, you know, it's Or is that okay? You've said yeah, it's where we're coming from right now basically is, like I said before, assembling, you know, getting all the right team members together. OK. Donc, voilà. Comme il a dit tout à l'heure, c'est de mettre tous les éléments ensemble et voilà. Et pour pouvoir continuer. And once we have all those pieces of the puzzle and get all the backing Et that quand we il aura toutes les pièces du puzzle et avoir tout ce qui est derrière, tout ce qui va avec, prêt. Ouais, tous les détails. Then the next step, you know, obviously is filming it, getting it into post-production and marketing, and getting it out there. Filmer, faire une post-production et marketing. Et voilà. Donc voilà. D'accord. Vous avez déjà des sponsors qui sont sur le film? Do you have any sponsors? Do you have people already behind it, sponsoring, paying? We're in the I think it means direct production. Yeah, we're in the process of getting financiers, executive producers behind it. Voilà. But it's a process. Ils commencent à faire. Ils font tout est en progrès, en progrès, oui, pour avoir des sous, pour pouvoir commencer tout ça. Voilà. J'avais entendu dire, hein, c'est peut-être pas vrai, mais que ça coûtait moins cher de tourner au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? He heard that it was cheaper to film in Canada than in America. Is it true? You know, there are states in the United States here where it's very inexpensive to film. Wisconsin's one of them. Oh. Ah, il y a dans certains États aux États-Unis où c'est pas cher de filmer et Wisconsin en est un. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. It's also got lots of cheap alcohol, folks. So. Lots of cheese, brie, fromage, That too. Yes. and beer. Il y a du fromage, il y a de l'alcool. So be sure you have an omelette du fromage when you go to Wisconsin. Wisconsin produces 3 times more Swiss cheese than Switzerland. Ah ouais, Wisconsin produit 3 fois plus de fromage suisse que la Suisse. The ironing. That I never knew that. Yeah. That's awesome. That is great. One more question. Monica's gone. She's had enough. She just passed out. See, look. One more question. Monica, are you okay? I went to get water. She's getting. How will the film be received by the Nina Police Department? Comment il pense que le film
va être perçu par la police de Nina. As long as you present both sides of the story and present the truth, nobody should feel offended. La vérité des deux côtés de l'histoire, personne ne devrait être offensé. Absolument, absolument. Mais on a vu le cas dans Making a Murderer où les gens étaient quand même offensés qu'on... Oui, Voilà. on voyait le cas, we saw the case with Making a Murder, so... In Making a Murderer was a little bit more one-sided. Yeah. Ah oui, Making a Murder, c'était plutôt d'un seul côté, d'un seul point. Well, that was inevitable by the fact that Ken Kratz didn't want to be involved in it. Well, that's true. Yeah. And c'est inévitable parce que Ken Kratz voulait être dedans. Yeah, and you have to have a voice. If you have a voice, et tu dois avoir une voix. So tu as une voix, give the Nina Police Department an opportunity to say, this is how we think it happened, or how it happened, and then have the Eagle Nation. Voilà, donne la voix à la police. Comme ça, eux, ils racontent leur histoire et Eagle Nation raconte sa partie. Donc, comme ça, tout le monde a la voix et l'opportunité d'en parler. Can feel offended or slighted because you're giving each an equal voice. Et comme ça, personne sera offensé. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Et parce que les deux côtés seront écoutés. Comme ça, personne sera. Voilà. C'est très très bien vu, hein. David Starr est quelqu'un que je ne connais pas, mais quelqu'un de visionnaire. Ah yes, David Starr doesn't know him, of course, but he's a visionary. Sorry, David Starr, the producer. Yeah, David talked to the Nina Police Department. Yeah. Oh. Yeah. You work for the police department? He talked to them. Ah, he talked to them. Interviewed them. Ah, interviewed them. Okay. Ah oui, David Starr les a parlé avec la police. Oui, les a interviewés, oui. D'accord. Oui, il a interviewé, oui. Going back to Nina Police Department, though. Oui. Which story are they going to stick with? Because they've got more than one story as to what happened. La police de Nina, ils ont plusieurs histoires à propos de ce qui s'est passé vraiment. Ben oui. And that's where the body cam footage is so important. Yeah. Yeah, please, and that's why, et c'est pour ça que c'est tellement important. Oui, c'était la caméra Donc voilà. qu'il avait sur lui au moment de la fusillade. Oui. Ah, pardon, j'ai perdu. And yes, that's why everything is important, especially when the shooting went on. Yeah, so you might have them say one thing. Yeah. And then the body cam footage shows another. Right. Oui. Voilà, ils disent une chose et puis les caméras sur le corps là, que les polices utilisent disent une autre chose. Est-ce que les caméras ont été présentées au procès? Did the body cameras used during the process? Yeah, we've got access to hundreds of hours of video. Oui, ils ont des heures et des heures de vidéo. Oui, donc il n'y a absolument aucun doute possible, vais-je dire, sur le fait que la police a abattu Michael Funk directement. So they have
everything is filmed of why the police killed Michael Funk, so everything is in the cameras. C'est ça que t'as dit? All of it is. It's amazing. Ah oui, ils ont tout. Et pourtant... c'est incroyable. Oui. Et pourtant, la justice n'a pas condamné ça. Malgré les preuves vidéo. Ah, et that's why the justice didn't condemn this whole thing. It's how can they not have condemned all this? You know, they had all the proof. I think that's if you're trying to cover something in somebody that shouldn't have been, he was told to stand down. Yep. And he didn't listen to. Quand ils disent, ils ont essayé de cacher, et ils ont dit aux gars ils ont même pas dit aux gars, je crois, de s'arrêter. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Ah oui. Ah, ils ont tiré d'abord. He should have stood down. He should have pulled himself out of that situation. Yeah. Or others should have forcibly removed. Ouais, il a dû sortir de cette situation. Yeah. Very quick. Ils l'ont dû l'enlever avec la force. Very quick example of a head injury. My youngest brother was an amazing American football player. Oui. And the moment mon frère était un joueur de foot américain. He got a head injury. Et au moment a concussion. Qu'il a eu une blessure à la tête. On dit concussion en français. Une commotion. The coach pulled him right out of the game. Une commotion cérébrale, voilà. And sat him on the bench. Ah oui, l'entraîneur l'a enlevé tout de suite du jeu. And a doctor trainer came over and checked his head, did all kinds of tests. Now that's a college football. Un médecin est venu et a fait des tests sur sa tête. Ça c'est le foot de l'université. That's fun and play. But when you get shot in the head, oui, ça c'est s'amuser. Mais quand on te fait tirer sur la tête, you have head trauma. Tu as tu as plus qu'une commotion cérébrale, tu as un traumatisme crânien. Oui, c'est un sport très violent. Hein. And someone should have pulled him out physically and said, "You're not going back in." Yeah. Oui, et quelqu'un a dû l'enlever directement et dire tu vas plus jouer. Oui. I also think Wisconsin maybe needs to institute some kind of ordinance, law, procedure, SOP, something to go ahead and formalize that idea as well for the future. Ah oui, il trouve que le Wisconsin doit mettre des nouvelles règles pour des procédures correctes pour des cas comme ceci, pour que ça n'arrive plus, je suppose. Oui, absolument. True. When you say you have hundreds of hours of video, you have the complete Evercrozet collection? Vous dites que vous avez des heures et des heures. He's talking about the videos the DOJ has uploaded, but they're unlisted. Oh, right. They're unlisted, so you have to have the links to be able to see them. Right. Okay. Yeah. And they're all public domain. Yeah. Because the taxpayers buy them. The taxpayers own them. Right. Yeah. Ouais, elles sont tombées dans le domaine tous, le public peut les voir. Voilà, elles sont tombées dans le domaine public. Je traduis mieux que moi. C'est tombé dans le domaine. Mais j'espère. Oui, ne t'inquiète pas. Don't worry, Monica. She's little tired, but it's okay. Don't worry. It's great. You do that for the first time in your life, and you do it well. Yeah. So when I do that, it's really hard for me. You know, it's really hard because I
I talk and I need to translate and talk again and translate, talk, translate, talk, and it's hard. That's why I have asked you if you It's are too much for really. him. Yeah, it's too much for me. Yeah, Oui. Thanks, Monica. it's difficult. It's really difficult to do that. So, Monica, you're amazing. Don't worry. You did a great job. Great job. Stop. Go on with your story. Stop. No, stop. No, stop. Go on with your story. Ok. Dan, tu veux conclure enfin, ou alors Eric Ozzy ou Paul, vous voulez continuer ou conclure? Dan, do you want to conclude? Finish up here? Sure. Round it up? Yeah. Again, thank you, Monica. Thank you, gentlemen, for Encore merci à tout le monde for having me on your respective shows. pour m'avoir eu dans vos podcasts, dans vos shows. Yeah. Each one of you guys does an amazing service by giving people an opportunity. Chacun d'entre vous fait un service incroyable pour donner aux gens l'opportunité to see the truth. De voir de connaître la vérité, de voir la vérité. So I want to thank you again, and very excited tout le monde encore. About the $50 million bullet. Et très excité and du $50 million bullet du film donc. And very excited about some of my upcoming films. Please, when they come out, ces films qui vont sortir. The Runners. Et quand ils sortent, s'il vous plaît. I Dream of a Psychopomp and A Trip to Jamaica on Netflix. Oui, le fameux I Dream of a Psychopomp et A Trip to Jamaica on Netflix. But you know, pardon, j'interromps là. Here we don't get all the films you have in America on Netflix. Netflix France has A Trip to Jamaica. Every country is different. Oui, bah, voilà, but yes, I'll go check s'il y a en Belgique, but I don't know. Yeah, I've never seen it. Yeah. When did it come out? December 13th. Oh, it opened the same day as Ryan Reynolds' Six Underground. Oui. Ah oui, I saw that one. Mais oui, il faut aller voir s'il est sur le truc belge. I'll go see if it's on the Belgian one. I don't Yeah, know. it's A Trip to Jamaica. I'm almost certain. Well, I know it's in France. I don't know if it's in Belgium, but I know for a fact it's in France. But thank you again, you guys. On va vérifier tout ça. A Trip to Jamaica. Ben, merci à toi, Dan. Merci encore tout le monde. Merci beaucoup, Dan, d'avoir Thank you, Dan. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite le meilleur pour la suite. He wishes you all the best. Yes, congratulations, for the future. Dan, and wish you further Félicitations. Merci beaucoup. Thank you, guys. Thank you, guys. God bless you guys. Keep doing what you're doing. Et tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne. You'll always be welcome here. Thank you, guys, and again, God bless you guys. Yep. And I'm having a beer in about 2 hours. Thank you. 2 hours. I'm having 10 of them. Il va boire une bière. Ok, deal. 10 beers. Il va boire 10 bières dans 2 heures. See you guys. 10 bières dans 2 heures. Do you know what Thank you. the Belgian for a cold ass honky is? Oh, Jesus. Here we go. Me, I know. Jerome? It wasn't enough to ask about Captain Crunch. You had to go that further step. Jesus. What is it? The Belgian for a cold ass honky, Jerome? Eric Ozzy. Oh, you guys. Hey, I'm gonna tonight at our board of directors meeting. I'm gonna mention you guys too, and promote the Film Forte, which is my film festival. Yes. And I'm gonna thank you guys again. You're awesome. Thank you. Appreciate Thank you again. Parler de vous tous. Voilà. Now it's beer time. Voilà.
Yes. There you go. There you go. Get the cervezas, man. Bye-bye. Cervezas. Beer. Bye. Bye, guys. Take care. See you, Dan. See you, Dan. Bye bye. Bye-bye. Take care. Bye. 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 Donc, maintenant, nous sommes 4. Voilà. Voilà, now we're 4. Yep. Et So we're No. wrapping up. On est 2. voilà. Ah non, Richard, sorry. Enfin, Eric Covered a lot of Ozzy, ground. Il veut savoir si... vous voulez continuer de parler de l'affaire en détail? Parce que voilà, justement, ce que j'expliquais, c'est qu'ici, personne ne connaît l'affaire en détail. Hein. Même l'affaire sans détail. Hein. So he wants to know if you want to talk about the affair, because here nobody knows exactly what the affair is. The story is. Well, we've been talking about it over the course of this, but we can kind of go over it again here. Like I was saying, you know, some of the main points. Ça ici, les points principaux. Oui. So some of the main points here are, you know, number one, the fact that Michael Funk was known to these police officers prior to this incident. Voilà, le point principal, c'est que Michael Funk est connu par les policiers avant cet incident. And you got to also keep in mind that the officer that shot Michael Funk. Et aussi que le policier qui a tué Michael Funk had been hit in the head with a bullet by the hostage taker, and he was therefore compromised. Avait été oui, il avait été on l'avait tiré sur la tête, et pour ça il était donc pas très, comment on dit ça, compromised, il était pas bien déjà. And donc il était déjà dans un pas très bon état. At that point, he was ordered to stand down. He refused. Nobody stopped him. Et à ce point, on lui a dit d'arrêter. Et il a refusé. Et personne ne l'a arrêté. Et donc, il a tué un des otages, qui est Michael Funk. Now, there's a whole lot of other sad things around this case. I mean, there's a lot of sad things. The fact that the city of Nina did not care about the victims at all. Sur ce cas, et voilà, à propos de, mais à propos de tout ce qui s'est passé dans cette ville et la police. Ouais, mais voilà, on est encore dans le Wisconsin, hein, voilà. Hein, we are again in Wisconsin. Yeah, he says it's Wisconsin, the Wild West. Yes, right. And you know, so you've got that issue, but the victims in this, the people at Eagle Nation, the people that were taken hostage, and the people at Eagle Nation were not treated as victims in this. They were ignored and even ridiculed a bit. Ah oui, les employés de Eagle Nation, le problème c'est qu'ils n'étaient pas traités comme des victimes, mais ils ont été ignorés et on n'a pas fait attention à eux, et voilà, ils n'étaient même pas les victimes de cette histoire. Oui, et c'est eux qui se sont fait attaquer. Oui, d'ailleurs, il n'y a absolument eu aucune excuse pour la mort de Michael Funk auprès des familles. Hein. Oui, c'est ça. And again, there's no excuse. Nobody apologized for the killing of Michael and Funk. To add further insult to the fact that nobody ever showed proper, you know, the proper emotion and feelings towards the victims in this, they turned around and gave awards to all of the officers that screwed up that day, and gave them all awards for what they did. Ils ont tous reçu des médailles pour le travail qu'ils ont fait, les policiers, ce jour-là, au lieu d'avoir fait le contraire. Et voilà, en plus de ça, ils ont tous été félicités pour cette histoire. C'est horrible. That's the main points of Eagle Nation and what happened with Michael Funk.
You know, those are the main points. Voilà, ça c'est l'histoire principale c'était les points principaux de cette histoire. Donc voilà. Bon, ben ok. All right. Est-ce que vous voulez conclure? Paul, Ericosi, vous voulez conclure? Somebody wants to close up here? I've spoken plenty, so I'm going to leave it to the dude. I believe you've got the front of the back of my shirt. Yeah. Yeah. Have you got the same on the back of yours? Voilà, Paul, il parle de leur t-shirt sur l'écran. Mais Paul pense que vous mettez... Oui, il m'en faut un aussi. Hein. Voilà. I need one. He also wants a t-shirt like that, I think. Oh, yeah, well, we'll get Steve to send you one. Yeah. So, or you'll be here for rally, right? You're thinking about Il va t'envoyer. rally, right? We can get you one then. Je vais vraiment faire tout mon possible pour venir au rallye et comme j'expliquais à Paul tout à l'heure, on va essayer de s'arranger ensemble. Voilà, si tu peux traduire, Monica. He's going to try to come to the rally. Yeah. With Paul. If not, if you can't make it for rally, we'll get you one way or another. Boys, if you want to talk between yourselves, I'll let you guys talk between yourselves about your rally. Okay. Because I'm out. Done, right? Yeah. Yep. All right. Well, it's been fun. Thank you, Monica. Moi, je me casse. Je vais dormir. Bah oui. Oui. Monica. Thank you. Nice to meet you all. Good luck with your stories. Likewise. Thank you, Monica. Yes. Good luck with your stories and thank you. Nice to meet you and good luck with everything. Merci. Hein. Salut, Jérôme. Merci, Monica. Bonsoir. Bye. Bye.